Hey everybody, welcome to Geek Myth. আমি Alif and আজকে আমি অনেক এক্সাইটেড। ফার্স্ট অফ অল হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। আজকে খুব চমৎকার একটা দিন, কারণ আজকে পহেলা ফাল্গুন, আজকে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। দুটো দিন একসাথে আমরা পেয়েছি, যেদিন আমরা দুটো অকেশন সেলিব্রেট করছি, এবং সাথে আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের জন্য আরো স্পেশাল একটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে, মানে আমি বলবো আমি হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে লিখে যেটা শেয়ার করেছি সেটা হচ্ছে স্নাইডার কাট জাস্টিস লিগ ট্রেলার 2, সেটা রিলিজ হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই। সো উই আর রিয়েলি এক্সাইটেড। আমার মনে হচ্ছে যে আমি একলাই কথা বলা শুরু করে দিই, বাট সেটা তো করা যাবে না। আমাদের সঙ্গে অফকোর্স শাকিব ভাই আছেন। হাই শাকিব ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। হাই আলিফ, গ্রেট টু সি ইউ। আমি তো এক সপ্তাহ দেশে ছিলাম না, মনে হচ্ছে কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। সো হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু গিক মিট, দ্য শো বাই দ্য ফ্যান্স ফর দ্য ফ্যান্স। আমরা কী করি? আমরা মুভি নিউজ অ্যান্ড রিভিউজ নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, পপ কালচার, গিক কালচার নিয়ে, জিনিসপত্র নিয়ে খোঁচাখুচি করি। অ্যান্ড হোয়াট আর উই ফ্যান্স অফ? উই ফ্যান্স অফ পপ কালচার অ্যান্ড মুভিজ অ্যান্ড গিক স্টাফ। দ্যাটস দ্য হোল শো। অ্যান্ড আমার এনার্জি আজকে একটু কম আলিফ, বিকজ আই হ্যাড আ হরেবল মাইগ্রেন দ্য হোল ব্লাডি ডে. I missed a very important bumper meeting. I missed my very important office. But I'm here for Geek Myth because I'm feeling slightly better now. So, but anyway, what a day to be on Geek Myth. It is the world's greatest Valentine's Day because আজকে Zack Snyder's Justice League has been released. এটা হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পয়লা ফাল্গুন সেলিব্রেশন, কারণ আজকে Zack Snyder Justice League, I will say the real trailer. I will not call it the second trailer. This is the real trailer, Alif, because এর আগের ট্রেলারে কিন্তু আমরা অনেক কিছু দেখেছি, এটা আগেও দেখেছি। এই ট্রেলারে there was not a single image যেটা আমি আগে দেখছি। মানে আমি এখনো চুল চেরা বিশ্লেষণ করিনি ট্রেলারটা নিয়ে, বাট I have not seen anything in this trailer যেটা আগে দেখা গেছে. But before we get into that, let's welcome the Dark Knight. Yes, okay. Farooq Shams is here. Hey Farooq. Yes. Hey! See, Shakib he's missed, কি বললো, বাম্বার মিটিং মিস করছে, তারপর he's missed office. I just couldn't let him miss me, so you know. So you're here. তুই এত সাদা কেন? তোর ডার্ক নাইট বললাম, তুই এত সাদা কেন? Can you turn down your light a little? This is Buchish. Now, I put this light down for a reason. I put this on for a reason because see, the point is যে আজকে there's just so much আজকে শোটা বুঝছিস আমি লিস্টটা দেখতেছিলাম, and there's just so much of good stuff to talk about যে I started glowing. ঠিক আছে। চলো, let's bring in our Alif. Okay, and we have a guest today. যাকে ছাড়া আজকের শোটা আসলে সম্ভব না। যেই মানুষটা বাংলাদেশে একাই স্নাইডার রিলিজ দ্য স্নাইডার কাট নিয়ে মোটামুটি বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে রেখেছিল, and he's none other than Alexander Khan. Hey Alexander Khan, welcome to the show. Thank you Apu, thank you Shakib bhai, thank you Farooq bhai. What's up? Happy Valentine's Day and happy Poila Falgun to everyone. What a day, what a day. What a day. I think Alex just showed up. Alex showed up the Valentine's Day thing. He's going to spend time with Alif. I don't know he's actually here. No, To be honest. If this movie is as good as we all hope and pray and believe it's going to be, from here onwards, this day for me will be happy Zack Snyder's Justice League Day. আমার কাছে আর পয়লা ফাল্গুন ভ্যালেন্টাইন এগুলো বাদ, এখন Zack Snyder's Justice League. I'm very happy to have Alexander here as well. ওকে ছাড়া এই শোটা হবে না. So before we start, Alif, I think Alexander wanted to share something with us. He made a little thing. Yeah. Well, basically, ভাইয়া স্টোরিটা হইলো আমরা তো একসাথে জাস্টিস লিগ দেখতে গেছিলাম আমরা সবাই, and মুভিটা যখন আমরা ইনিশিয়ালি দেখতেছিলাম আমরা তো খুবই এক্সাইটেড ছিলাম because we are DC fans, and then মুভিটা দেখার পর by the time আমরা হজম করছি মুভিটা, আমাদের তো ব্রেন was like না আমরা কি ঠিক দেখছি নাকি দেখি নাই, something did not feel right. Like আমরা একটা ডিসি মুভি দেখলাম বাট আমরা নিজেরাই হাইপড আপ, but the movie didn't hype us up. And then ওটার পরে followed by that লাস্ট জেডাই আপনাদের সাথে লাস্ট দেখছি. So my world 2017 এ my pop culture love মানে পর to get a beating in Cineplex, আমার তো I lost my marbles. তারপর তো মানে you can ask everyone, আমি সবাই আমার ফ্রেন্ডস আমি কসম কাটছি যে স্নাইডার কাট ফেরত না আসলে আমি হলে ফেরত যাব না. So when that happened so তখন এই ছোট একটা I don't know whether you can see it or not, এই ছোট একটা পোস্টার আমি বানাইছিলাম
এন্ড এটা নিয়েই বেরোতে জ্যাক স্নাইডারের সাথে প্রথম এভরিথিং শুরু হয় এন্ড আস্তে আস্তে উই স্টার্টেড এনকারেজিং এভরিওয়ান গেটিং টুগেদার, যেটা 2018 এর বিগিনের দিকে 17-18 এর বিগিনের দিকে শুরু হয়, which culminated last year, you know, 2019 এ নভেম্বরে আমরা পুরা দুনিয়া কাঁপাই দিছি টুইটারে, and then May 20th 21st এ অ্যানাউন্স হইলো আর আজকে ট্রেলার দেখলাম। So let's just get right into it. So this trailer, Zack Snyder, আমরা সবাই যারা এই মুভিটা নিয়ে অনেক অপেক্ষা আছি, আমরা লাস্ট ট্রেলারটা হ্যালেলিও ট্রেলারটা দেখে we were like, oh that's fantastic, I got very emotional because ওখানে ছোট ছোট সুপারম্যানের কিছু ক্লিপস ছিল যে উড়ে যাচ্ছে and they're all watching, but it was largely Zack Snyder লাস্ট ট্রেলারটা largely it was images যেগুলো আমরা কোথাও না কোথাও দেখেছি, হয় স্নাইডার আগের ট্রেলারে দেখেছি or sort of something like that জস উইডনের ট্রেলারে দেখছি, আমার ঠিক খেয়াল নাই, but it was not overwhelmingly new stuff. এটা নিয়ে অনেক ক্রিটিসিজম হয়েছিল, দ্য অ্যান্টি স্নাইডার লিগ যারা দ্য সো কল ক্রিটিক্স অ্যান্ড হোয়াট নট, ওরা হাসাহাসি করছিল অ্যান্ড হোয়াট নট। সো দিস ইজ দ্য ট্রেলার যেটা আমি ফারুক এই শোর আগে আই ওয়াজ টেলিং আলিফ অ্যান্ড আলেকজান্ডার যে এতদিন পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করছি যে জ্যাক স্নাইডার আমাদেরকে একটা ছবি দিবে যেটা অরিজিনাল আমরা যেটা জাস্টিস লিজ দেখেছি যেটা মাত্র 2 ঘন্টা লম্বা ছিল, এটা হচ্ছে 4 ঘন্টা লম্বা, অ্যান্ড দেন জ্যাক স্নাইডার বলেছে যে জ্যাক স্নাইডার বলেনি, জ্যাক স্নাইডার ডিওপি বলেছে যে জাস্টিস লিগে around 10% of the footage that Zack Snyder shot was used by Joss Whedon. এর বেশি নাকি ইউজ হয়নি। সো আর জ্যাক স্নাইডার বলছে যে ও জস উইডনের কোনো ফুটেজ ইউজ করবে না, এভরিথিং দ্যাট উই আর গোনা সি ইন হিজ মুভি ইজ হিজ ফুটেজ অ্যান্ড ইটস 4 hours long. সো আমি দোস্ত এতদিন কিন্তু সবাইকে মানে আমি সবাইকে বলছি ও ইজ গোইং টু বি আ টোটালি নিউ এক্সপিরিয়েন্স, টোটালি নিউ মুভি, ইল বি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম জ্যাক স্নাইডার জাস্টিস লিগ, ইল বি টোটালি নিউ ফুটেজেস ব্লা ব্লা ব্লা, বাট আজকে না দেখার পরে আই বিলিভ ইট উইথ মাই হার্ট অ্যান্ড সোল। মানে এতদিন না আই ওয়াজ রিপিটিং সামথিং দ্যাট আই হার্ড ফ্রম জ্যাক স্নাইডার, আজকে আই নো ইটস গোইং টু বি আ হোল ডিফারেন্ট মুভি। সো তোদের থটসটা কি, মানে when you saw this, that was my thought, this is something totally different. It is like মানে it's like মানে কথার কথা মানে দ্য লাস্ট স্টার ফাইটার নামে একটা সাইফাই একটা ইয়ে ছিল ওইটা ভার্সেস লর্ড অফ দ্য রিংস, অথবা আলিফ লাইলা ভার্সেস লর্ড অফ দ্য রিংস, আই থিঙ্ক দ্যাটস আ বেটার কম্প্যারিজন। সো এতদিন আমি মানে আসে না জাস্টিস লিগ ওয়াজ বাই আলিফ লাইলা অ্যান্ড নাও আই ফিল লাইক আমি এখন লর্ড অফ দ্য রিংস দেখতেছি আর কি, দ্যাটস মাই ফিলিং। সো তোদের ইনিশিয়াল রিয়াকশনটা কি ছিল? I'll just quickly jump in first, Alif, because I know you and Alexander must be going crazy about. আমার কিন্তু একটা ভয় ছিল যে আর কি ওরা অ্যাকচুয়ালি ট্রেলারের মধ্যে কতদূর দেখাবে to make me want to watch this again. And Shakib, তোর যে এক্সপেরিয়েন্সটা হয়েছে না যে this almost feels like, in fact, this is proof that there's a completely different movie out there. মানে ট্রেলার তো is supposed to be a miniature teaser of what this film is supposed to be about. আর এখানে যে সিকোয়েন্সগুলি দেখাইলো, যে ডায়লগগুলি দিল, যে সিচুয়েশনগুলি দিল, you just have to be like, oh wow. And whoever the person is that created this trailer, they should get full marks because they have satisfied a lot of fans who had that kind of a doubt যে আসলে মুখে মুখে বলতেছে আসলে কি ওইটা হবে নাকি। Just on this one trailer alone they have proven that this is a completely different movie. So ওইটার জন্য তো একদম জান ভরে আসছে। But oh my god, লাস্টে যখন জোকারটাকে দেখাই, সুইসাইড স্কোয়াড পুরো ফিল্ম দেখছি and I hated Jared Leto. I know. And I see him in this 1 second and I'm like, wow. And I'm just blown away with the fact Jackie, remember যখন আমরা ক্যাপ্টেন মার্ভেল পুরো ফিল্মটা দেখছিলাম, then when we saw Infinity War এর মধ্যে Captain Marvel and we're like, oh my god, we're in love with Captain Marvel now on the basis of the 30 seconds we saw of her on the trailer. Same thing here. I did not like Leto in the Joker in the Suicide Squad. I did not like him at all. I did not enjoy him at all. I just love him the way, maybe it's just all the build up, but last day যখন ওই জোকার কে দেখায়, I was like, oh wow, oh my god. Guys, I don't have the words for it. I think I've already watched it like 8 times and I'm getting goosebumps. When I never expected to have this kind of a reaction to the trailer. কারণ প্রথমে যখন জ্যাক স্নাইডারের কাট আসবে, এটা যখন প্রথমবার আসছিল, we were so excited, তারপর মাঝখানে আবার গন্ডগোল লাগলো, এইটা হবে, ওইটা হবে, এইটা হবে না, ওইটা হবে না, এইটা হইতেছে না, ওইটা হইতেছে। It's a film though, it's a series.
এইগুলির মধ্যে somewhere down the line I kind of faltered. I was like, okay, they're back to doing it again. And then with this one trailer, it makes up. I am so hyped. I am so hyped. I cannot tell you how excited I am based on this one trailer. Alex, you must be like, but you, the glow on your face outmatches my light glow. No, before Alexander goes, I think আমি একটু বলি কারণ Alexander তো মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে বলতে পারবে because he's the person to talk about the trailers. আমি যেটা বলবো শাকিব ভাইয়ের সাথে একদম একমত যে আমি যখন ট্রেলারটা দেখতে বসলাম আমি কিছুক্ষণ আগে ট্রেলারটা দেখেছি I was at home I just got home and the first thing I was like আমাকে ট্রেলার দেখতে হবে আমি সবাইকে সরাই দিয়ে বাসার মানে একদম লাউড ভলিউমে and oh my god it was totally worth it মানে আমি এটা কি দেখলাম এরকম একটা কতক্ষণ চুপ করে এরকম বসেছিলাম মাথা ধরে যে মানে ইটস দ্যাট ফিলিং দ্যাট এই ট্রেলারটা আমাকে দিয়েছে একদম টোটালি ডিফারেন্ট সামথিং এটা আমরা দেখি নাই আগে আমরা যে জাস্টিস লিগ যে আমি না ওইটা খালি খুঁজছিলাম যে ওটার কিছু আছে ওরকম কিছু নাকি and it's so different এটা মুড ওয়াইজ ডিফারেন্ট সাউন্ড এভরিথিং ইজ জাস্ট সো ডিফারেন্ট এবং প্রত্যেকটা শট মনে হচ্ছে কি ফটোগ্রাফি একটা মানে একটা কি মানে একটা পেইন্টিং একটা এত সুন্দর ইটস আ পেইন্টিং এত সুন্দর সো that's all I can say I'm just really excited আমি না একদম স্পিচলেস এই মুহূর্তে সো আমাকে এখন এই মুহূর্তে কোনো রিঅ্যাকশন জিজ্ঞেস করলে আমি এতটুকুই বলবো যে I'm speechless but Alexander Khan and you guys go ahead please বলো Alexander well basically bhaiya I will harken back to BVS আমরা তো theatrical versionটাও আমরা কিন্তু সবাই একসাথে দেখছিলাম and that movie was such an emotional journey for all of us আমরা যারা একসাথে দেখছি আমার মনে আছে যে আমরা জি সিরিয়ালে বসেছিলাম আর আমরা এক লাইন পুরো মনে কান্নাকাটি করছি হ্যাঁ বাই দ্য টাইম উই ফিনিশ দ্যাট মুভি হ্যাঁ আর আপনাদের আরো ফ্রেন্ডরা ছিল যারা আমাদেরকে পচাচ্ছিল এই কি হিন্দি সিনেমার মতন আমার মা তোমার মা তোমরা কাঁদতেছো কেন লাইক হ্যাঁ আমার মা আমরা কেন এটা এত বছর ধরে জানি উই কুড নট পুট ইট টুগেদার ইট ওয়াজ সাচ আ ইমোশনাল মোমেন্ট and it's just that I'm so excited that এটা যখন দেখবো how many more moments Zack Snyder planned করছে that will get us emotionally like it did with the BVS because I could not believe that a movie even though it was butchered আমরা হলে দেখছিলাম and it hit us so much emotionally and আমরা এত হ্যাপি ছিলাম যে it can't be what আমরা 2017 এ দেখছি so yeah. I'm just excited কি দেখি নাই ওটার জাস্ট মানে চিন্তা করে আর পারতেছি না মানে what more is there so এটা থেকে যেটা বুঝলাম so do you guys now think that the story মানে তোমাদের কি মনে হচ্ছে যে তোমরা স্টোরিটা একটু বুঝতে পারছো যে আসলে এইটার স্টোরিটা কি হবে নাকি না যেমন আমার কাছে যেটা মজা লাগছে যেখানে আমরা অনেক বেশি ডার্ক সাইডকে দেখছি আমরা মনে হয় অ্যাপোকালিপসের অনেক কিছু দেখছি ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে ওদের থ্রোন রুম টাইপের একটা সিচুয়েশন অর সামথিং যেখানে সামনের লোকটা হচ্ছে ডার্ক সাইড এটা হচ্ছে ডিসার্ড ওর অ্যাডভাইজার অ্যান্ড চিফ টর্চারার পিছের মহিলাটা হচ্ছে গ্র্যানি গুডনেস সে ওর এক্স্যাক্ট ডেজিগনেশন আমি জানি না বাট সে একটা জিনিস যেটা করে হচ্ছে শি ট্রেনস অ্যাট আ স্পেশাল গ্রুপ অফ উইমেন অ্যাসাসিনস হ্যাঁ যাদের নাম ফিউরিজ সো উইমেন অ্যাসাসিনস দ্য ট্রেন করে যারা ডার্ক সাইডের স্পেশাল অ্যাসাসিনস সো মিস্টার মিরাকল নামে একটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার আছে ইন ডিসি কমিক্স যে বড় হয়েছে গ্র্যানি গুডনেসের আন্ডারে সো ওইটা পরে আসতেছি সো ফর মি I'm just loving the fact that we see so much of the mythology behind the DC universe যেটা is absolutely missing since Snyder went away আমরা mythology একটু দেখছি in Man of Steel mythology আরেকটু দেখছি in কি বলে BVS little bit of it ওটা অবশ্য ডিসি মিথোলজি না ইটস মোর লাইক গ্রিক গড মিথোলজি ইন ওয়ান্ডার ওম্যান তারপরে কিন্তু মোটামুটি আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে গেছি শেজামের ওগুলা দেখছি আই গেস শেজাম অ্যাড্রেসড ইন সাম ওয়ে বাট এটা যে আছে না দ্য লার্জার যেটা আমরা মার্ভেলের থ্রু অ্যাভেঞ্জার্স দ্য এন্টায়ার এই থ্যানোসের ব্যাপারটা অ্যান্ড অল অফ দ্যাট ওরা কি সুন্দর বিল্ড আপ করে আমাদেরকে ইনফিনিটি স্টোরিটা দিল তো দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্যাট and it feels very different from Thanos. It feels very different from Avengers. It looks very different. Jeta chilo Zack Snyder's vision from day one. Let's not just try to be Marvel for making money. Let's do our own thing.
So this is very much their own thing. I love this is Apocalypse, the world যেখানে থাকে এখানে Steppenwolf বলছে যে this world will fall. So this is Steppenwolf without his armor. অনেক frightening দেখতে লোকটা. Whoa. পুরা be my Valentine না একদম. And then there's some amazing battle scene. This is when he takes on the Amazons. It's going to be a completely different battle. Then of course Flash, তোমরা আমি জানি না কতটুকু ফলো করতেছো. There's this website called Cinema Blend, and Cinema Blend সারাক্ষণ বলছে যে so these are things we never saw. Cyborg with this cannon. কি আছে বহুত কিছু আছে এখানে. So এই শটটা তো my favorite shot. So basically এখন যেটা অনেকে বলতেছে ফ্ল্যাশের শটটা আমি হারাই ফেললাম. I really want to use এই যে ফ্ল্যাশের শটটা. One second. Thuro. Use your button. 10 seconds per করবে হ্যাঁ. Whatever. So Flasher, there are certain shots like যেখানে he's running through this weird field and whatnot. Everything's blurry. So Cinema Blend is very pro Zack Snyder entertainment website. What an editor-in-chief, he has written a book on how the Snyder Cut movement has happened and whatnot. What release kobe marche. I've already pre-ordered it. So ওখানে full story আছে. So he thinks Flash is gonna move through the time stream. যেটা আমরা ওই টিভিতে অনেকবার দেখছি. He goes back in time and messes things up. So এই মুভিতে বেসিক্যালি ওর থিওরি হচ্ছে দিস অ্যাপোকালিপস থেকে ওরা আসবে আর অনেক কিছু হবে and সুপারম্যান নাই, সবাই মাইর খাবে, মাইর খায় মোটামুটি সব ধ্বংস. And then at a certain point Flash will go back in time and fix things, and that's where the nightmare sequence and অনেক কিছু হতে পারে, আমি sure না. So now you were right about him. হ্যাঁ, মেবি ওই সব কিছু মিলে টিলে কিছু একটা হবে. And now that it's a 4-hour story, it sort of makes sense because I started linking it with Endgame. Endgame was a 3-hour না 3.5 ঘন্টা ছবি, right? Or was it? It was more than 3 hours if I remember. 34 minutes or something. হ্যাঁ, so it was 3.5 ঘন্টা ছবি because they had to revisit a lot of things. It was not just ধাম করে ফেললো. So আমার মনে হয় those theories are probably correct. And we are going to see a lot of time travel and whatnot অনেক কিছু দেখবো, and that I find extremely interesting. এখানে আমরা Ezra Miller অনেক কিছু দেখবো as the Flash, or Iris-কে আমরা properly দেখবো, and apparently Zamir যেটা Alexander Khan যেটা বলছিল, there's intense, this is the Batman, like there's intense battles of Batman versus the demons, which is absolutely amazing. And ওই bat tankটা, and of course there's a Superman flight again. So এই জিনিসগুলো তো ভয়াবহ আর কি. So this is gonna be absolutely আমি যদিও সাউন্ড অফ করে রাখছি, I'm sure we're gonna get a copyright strike, কিছু করার নাই. এই ট্যাঙ্কটা, oh my god, this is a tank, Alif. Let me just bring it back. এই ট্যাঙ্কটা, Alif, is very important to us Batman fans because 1986 had a comic beresছিল called The Dark Knight Returns. It was set in the future of Batman 10 years after he's retired. বুঝছো, সে রিটায়ার করার 10 বছর পরে when he was 50 years old. So then he comes back with a tank that looks exactly like this. So আমরা যারা huge Batman fan বা DC Comics fan, we know this tank. So Zack Snyder is a huge Batman fan, huge Dark Knight Returns the comic book fan. So এইগুলা ছিল না in Justice League. The wife beater abuser, wife abuser and whatever. So or movie-তে এগুলা ছিল না. So it's absolutely insane to think that Warner Brothers executives এগুলা দেখে they decided যে না আমরা এগুলা রাখবো না. We'll make Batman say things like now I'm bleeding. We'll have Flash fall on the boobs of Wonder Woman. ridiculous জিনিসপত্র দিছে. সুপারম্যানের যে বিশ্রী মোচ গ্রাফিক্স কি করছে God knows. While ওর হাতে এগুলো ছিল, ডিসি এক্সিকিউটিভসের হাতে এগুলো ছিল, and they went for that. So it's absolutely insane. It's and we all know that Victor Stoner's story আমরা পাবো and অনেক কিছু পাবো. Did any of you guys look for Green Lantern in this year?
আমি আলেকজান্ডারকে এক্স্যাক্টলি ওটা জিজ্ঞেস করছিলাম যেখানে গ্রিন ল্যান্টার্নে কিছু আছে নাকি, and he's like যে না এখন আমি জানি না গ্রিন ল্যান্টার্নে কি আছে নাকি না। I have a feeling, guys. I have a feeling যে Green Lantern, remember যখন প্রথম ছিল তখন we were all hearing these rumors about Green Lantern একটা কিছু হবে, or there's going to be something about the Green Lanterns coming in through this year, and then that just didn't happen, right? I have a feeling maybe that it could be the ace up their sleeve. You know, we're going to show you a lot to tell you it's a totally different movie, but we're still going to give you this magic moment of যেখানে Green Lanterns থাকবে। তো মনে আছে যখন আমরা জাস্টিস লিগ দেখতেছিলাম and they were showing this flashback of the Great War, and তখন একটা Green Lantern আমরা ভাবছিলাম ও তাহলে এইটাই বোধহয় বলছিল, but now there's hope based on everything. I don't know Green Lantern থাকবে নাকি, but we're very excited because Martian Manhunter থাকবে definitely. Exactly কোন জায়গায় থাকবে I don't know if Martian Manhunter will join the fight at the end, because এটা হচ্ছে এটা নিয়ে এখনো কোনো কথাই শোনা যায় না, so nobody knows what's going on there. And আমি যত এটা মুভি ট্রেলারটা দেখছি, যত I'm calculating the time of Avengers Endgame and this, the more a cinema blend theory by the editor-in-chief of there being time travel being an important part of this, it makes a lot of sense to me. And I'm sure অনেকেই তখন বলবে যে ও অ্যাভেঞ্জার্স করছে আরে ভাই টাইম ট্রাভেল ইজ এ গিমিক ইউজ বাই এভরিবডি অ্যান্ড দ্য ফ্ল্যাশ ডিড ইট ফার্স্ট, সো এটা কোনো ব্যাপার না। স্যার ওইসব বললে স্যার আমরা বলবো উই ডিড ইট ইন দ্য চিপ টিভি শো, ওয়াইল তোমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করছো মুভিতে, আমরা অনেক কম টাকায় টিভিতে করে ফেলছি, সো ওইটা কোনো ব্যাপার না। বাট ইটস গোনা বি এ রিয়েলি এপিক মুভি অ্যান্ড দিস ইজ ইটস গোনা বি অ্যাবসলিউটলি মানে it's just আর সুপারম্যানে কিছু দেখাই নাই, this is what I'm loving. ওরা just মানে ও যখন হিট ভিশন মারে ওই সিনটা, they don't even show what is firing at. এই যে এটা you know we don't know what is firing at, so we don't know what the hell is going on. It's going to be absolutely awesome. মানে there's going to be 2 hours of everything ধ্বংস হয়ে যাওয়া, then there's going to be 2 hours just like you know Endgame there was 30 minutes of kill Thanos, you know, and then বাকি 3 ঘন্টা ছিল how do we get back on track. So this is going to be I think 2 ঘন্টা of them coming together and getting destroyed, and then 2 hours of rebuilding and fighting back. I think that's how it's going to be. It's going to be oh my god, এটা যদি Zack Snyder ল্যান্ড করতে পারে তাহলে it's going to be very interesting to see DC কি করে. It's going to be very interesting because Walter Hamada and his boss what's his name, Toby Emmerich, they're not holding the powers right now. They're not in power right now. They're still there. The power is with AT&T guys. So AT&T guys যদি দেখা যায় এখানে ওদের সাবস্ক্রিপশন বেড়ে গেছে, এই হয়েছে সেই হয়েছে, মানুষ পাগলের মতো পাইরেসি করতেছে। I know Zami, you don't want people to pirate, but trust me, even that is an indicator. So of something being very popular, right? So my point is we want everyone to see Zack Snyder. It's not about making money. It's on the fucking streaming channel, right? আমরা এখান থেকে চেষ্টা করলেও HBO Max স্ট্রিম করতে পারবো না। So they're going to look at all the numbers. They're going to look at the piracy numbers. They're going to look at the streaming numbers. They're going to look at all the numbers. So if this one word of mouth যদি ভালো হয়, and if they satisfy the Snyder fans, all of us, and we get the word out there, dude, yeah, it's 4 hours, take a fucking pee break, you're watching it in a house, watch it, it's amazing. So this is gonna be very interesting to be in Warner Brothers. Well, Shakib bhai, আমি আপনাকে একটা ভিডিওতে ট্যাগ করছিলাম yesterday before this trailer came out. Zack Snyder কে একজন ইন্টারভিউ করছে just recently, one day yesterday. তো ও বলতেছিল লাইক ওর চেহারার মধ্যেই দেখা যাচ্ছিল যে ও বলতেছে that Warner Brothers যে এই মুভিটা যে গ্রিনলিট হয়েছে until its release, ওদের এটা ডিস্ট্রিবিউশনে কোনো হেডেকই নাই। আর HBO Max যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিফোর দিস মুভি কেম আউট, ওরা যে কিছু যে এরিয়া ওয়াইজ যে ডিলস যে করছে, যে ডিস্ট্রিবিউশন রাইটস এইভাবে ওইভাবে যাবে, ওরা মানে both AT&T and Warner did not expect the amount of demand this movie has. So and because of ওদের earlier deals দের জন্য, AT&T earlier deals দের জন্য ওরা অনেক ইয়েলো টিপের জন্য অনেক কিছু করতে পারতেছে না। সো এখন জ্যাক স্নাইডার নিজে বলছে যে এখন আমি নিজেই I'm talking to cinema theaters all over the world, যারা এই মুভিটা থিয়েটারে দেখাইতে চায়, I'll make it happen so they can watch it because আমার HBO Max তো পৃথিবীর সব জায়গায় নাই. So he's trying to get it to theaters যেখানে ওরা দেখাবে আর কি. That's it. না অ্যাবসলিউটলি, এটা বাংলাদেশে যদি স্টার সিনেপ্লেক্স আনতে পারে, বিকজ এটা কিন্তু আইম্যাক্সে দেখাবে, আমেরিকাতে মানে কোভিড পারটেনিং
they're going to show it in select IMAX theaters. Right. So তার মানে it's being showed in theaters. তার মানে there is a theatrical cut, and বাংলাদেশে যদি ও আনতে পারে তাহলে it's going to be absolutely epic. If they bring it, we'll definitely all go and watch it in the theater. If they don't bring it, তাহলে আমি যেটা আলেকজান্ডারকে বলছিলাম যে first we're going to watch it at home to see if it's that good, and if it is that good, then we're going to bloody make a Geek Meet event out of it, and we're going to go and hire a Star Cineplex theater and watch it. I'll tell you right now, even if it isn't that good, it comes, we'll still probably go and watch it. না দোস্ত আমি বলতেছি যে if it doesn't come to the theaters, then what we'll do is we'll make alternative arrangements আর কি, যে আমরা ছবিটা নিয়ে we're gonna hire the hall and we're gonna do an showing. And I'm sure we'll have Zack Snyder's blessing for it. Definitely. So এটাই so এখানে আসলে মানে my biggest takeaway from this trailer is যে Zack Snyder এতদিন absolutely সত্যি কথা বলছে. It is a completely different take on the Justice League that we saw back in 2017, and every shot, I think there's one or two shots in this trailer যেটা আমরা আগে দেখছি. Every other shot is brand new, and the effects look fantastic. As Alif said, the visuals look like paintings যেটা Zack Snyder started with 300 and whatnot সবগুলো ওই শুরু করছে, and that we've seen other movies pick up so well. For example, Infinity War and Endgame had a lot of that style. Right. My favorite science fiction movie of all time, The Midnight Sky, had a lot of it. So এখন এটা অনেক মুভিতে আমরা দেখছি, so it's just absolutely brilliant, and ওইটাই can't wait for the next trailer. So does it start off from exactly from BVS, right? ওটার পর থেকেই তো শুরু হয়. Yes. Right. Yeah. Yes. That's how they show in the মানে ট্রেলারে তো ওইভাবেই ওরা ইয়ে করতেছে. বেসিক্যালি ওই যে দ্য ডেথ অফ সুপারম্যান থেকে ওই যে আমরা যে ডিলিটেড সিন যেটা আলটিমেট এডিশনে ছিল, যে আমরা লেক্স লুথারকে যে দেখি শিপের মধ্যে, সো ইউ গোনা সি দ্য শিপ অ্যাক্টিভেট দ্য মোমেন্ট সুপারম্যান টেকস হিজ লাস্ট ব্রেথ. চিন্তা করে মাথা খারাপ হয়ে যায়. Oh my god. So it's gonna be awesome, and amra before we let Alexander go, let's check out a few of the comments in case or dike kono comments eshe thake. Shihab Rizwan, you're the first one to comment ajke, and he's with a gleeful yay. So please hit me up. Send me Shakib Chaudhary. It's got a verification tick mark. Send me a message. You have won Ajker Geek Meet t-shirt. And there are other ways to win the t-shirt, right? Something very interesting that we all think is really cool. You win a t-shirt. And if you can't win a t-shirt, go to the GMX BD page. ওখানে ফারুক খুব সুন্দর করে একটা shop set up করে দিচ্ছি. You can buy all our t-shirts from there. So, and then we have the mysterious duo, and then we have Shihab Rizwan who says red capes are coming. Hell yes. Mehdi Raju says hello, and then Rifayat Hassan eka ekai kotha bolche, hello, yes, how are you? Very nice, entertaining himself. আবার বলছে এসব উচিত না, I don't know কি নিয়ে এসব উচিত না, I think নিজেদের মধ্যে মারামারি হচ্ছে. রিফাত হাসান সজল বলছে জ্যাক স্নাইডারস জাস্টিস লিগ দেখে উড়ে গেছি, গড়াগড়ি খাচ্ছে. Absolutely. It looks so bloody, so epic. It's so bloody epic. Imdadul Islam with hello everyone, hello to you. Dio says উড়ে গেছি ট্রেলার দেখে. Arnav Batman dialogue said they said the age of heroes would never come again. It has come. It was so interesting to see Joker use these words. We live in a society where honor is no longer there. মানে কি নর্মাল একটা কথা বলতেছে, কে বলছে জোকার. I guess when the entire world has gone mad, তখন you have to go sane. You know? Because Otto always he has to play the joke. So when everybody is mad, you have to be sane. I think he's the only being যার উপরে অ্যান্টি লাইফ ইকুয়েশন কাজ করবে. হইতে পারে. ইমদাদুল ইসলাম বলছে স্ট্যান্ডার্ড কাটের ট্রেলার এসে মনে হয় WandaVision এপিসোড 6 কে চিপায় ফালাই দিবে আজকে গিক মিতে. Almost but not quite. Almost but not quite. Jahangir Hassan says hello to you as Ashfaq Hussain বলছেন hello, আমি first. Unfortunately Ashfaq Hussain আমাদের software বলছে somebody else is first, so probably you're first from Facebook. Fayed Khan is very happy. Age of Heroes. Fayed Khan keeps sending me. He keeps sending me the 2 days left, 1 days left, and I love it. I appreciate it very much. Thank you so much.
And then Ashfaq Hussain, Standard Cut Justice League trailer. Wow. Shakib Bhai, same t-shirt. Oh yeah, you're wearing the t-shirt, Josh. Very good. Digging the red glass, Shakib Bhai, thank you very much. Why Dark Knight looks white knight? Farooq ওই তাড়াহুড়া করে বসতে গিয়ে লাইটিং আউট হয়ে ফেলছে। Oh my god. স্নাইডার ভাইকে ফাগুনের অ্যাকচুয়াল আগুন লাগিয়ে দিল, নিউট্রালের পুরোই আগুন। জোশ, ফাগুনের আগুন লাগিয়ে দিয়েছে স্নাইডার কাজ। জোশ। এই যে হ্যাঁ, we live in a memory where honor is a distant, we live in a society where honor is a distant memory. Absolutely true. Fazlul Islam says hi to you as well. And then Fayad Khan বলছে Alex, the true Spartan. Yes, that's true. The original Spartan from Bangladesh. Finally, Pohela Falgun Snyder's cut, Josh. And then Shajib Tamvi জিজ্ঞেস করছে, Alexander, you cried, right? It shows in your face. Admit it. Be a man, admit it. Reaction video আছে আল আপলোডেড, অনেক কাঁদছি। আচ্ছা, Josh. Abdullah Ahmed brings back a terrible memory. Public literally Cineplex e boshe gali marcilo Joss Whedon ke. Not us. I hate to say it. It just goes to show it just goes to show মানে we're so blind. মানে Alexander Khan অনেক আমাকে বলে যে people don't know what big fans of DC you what a big fan of DC you are. আসলে মানুষ জানে না। মানে আমি, Farooq, Alif, I remember আমরা first time দেখে like, wow, what a great movie we saw. It was so good. We're so bloody blind. এত ব্লাইন্ড ছিলাম যে 3 বার দেখা পরে like wait, it's getting significantly worse every time we watch it. But every time you say it gets 33% worse, last পুরো 99% চলে গেল। It's so bad. So we were that blind about DC, my god. আমরা এত হ্যাপি ছিলাম যে oh my god, আমরা আবার দেখবো, we'll see everyone together, that the whole movie we were like, hey, it's a good movie, but is it a good movie? মানে আমরা নিজেরা বুঝি নাই যে আমরা কি are we happy or are we sad, আমরা বুঝি নাই। So bad, oh my god. Shizan Shahid asks a very fan question. If there is a fight between Darkseid versus Thanos, who will win? I think we will win. So we'll get to see it. We will win. Interestingly enough, this is one of the most trending questions that's popping up. Well, Shakib bhai, ওই যে আগে তো একটা amalgam comics করছিল, so if you search up on it you'll see who wins. Yeah, absolutely. Asif Reza says loved it, cried a bit, not gonna lie. Absolutely. If you're a man, you're gonna cry. এই যে ফায়াদ খান অলরেডি এক স্টেপ আগিয়ে নিয়েছে the fight, restored the Snyderverse. আমি যেটা এটা I think I commented on it. I think Alexander Khan একবার এটা লিখেছিল, আমি বলেছিলাম যে ফায়াদ খান, trust me, if this movie is good for the Snyder fans, all the Snyder fans all across the world, আমরা সবাই এত জোরে চিৎকার করব, they will have to restore the Snyderverse. It's going to happen. This is my favorite kind of comment where একজন এসে বাকি সবাইকে ডাক দেয়, তোর আয়া পর। Absolutely. Thank you. Shanzan Opurbo, thank you for that. Last Jared Leto dialogue-টা শুনে I had tears down my eyes. Absolutely. DC will beat Marvel. We don't think like that. That doesn't even matter. It doesn't matter. It's like I said, you have Murgir roast, you have Khashi Rezala. I want both. I don't want one versus the other. I want both. Duty khamu. So, Chaudhary Arif Jahangir লিখেছেন, DC has disappointed us enough times to not keep our hopes too high. I'm hyped, but keeping my expectations low. We'll suggest everyone do the same. That's a very logical thing you said, but আমরা চারজন এখানে we're not logical. We are the same people যারা Justice League দেখে we're like, hey, it's amazing. এত বাজে ক্রিয়েটিভ কেন পাচ্ছে? It took us 3 times to watch it and realize it's shit. So that's very good advice, and most people যারা আমাদের মধ্যে big fans না, I think that's good advice for those people. আমরা চারজন we're going to go in expecting the world, and then come what may. Marvel boring হয়ে যাচ্ছে না, that's not true at all. Please watch WandaVision তাহলে. I'm guessing you're one of those people যে WandaVision এখনো দেখা শুরু করেনি। সজীব তানভি বলছে even the color palette of the trailer is like ice cream. Absolutely. একদম মনের কথা বলে দিয়েছে। So Dio বলছে যে expectations already অনেক হাই হয়ে গেছে ট্রেলার দেখে। Okay, let me put it in a nice perspective.
low expectation হলো জাস্টিস লিগ, এনিথিং বেটার ইজ বেটার, মানে লো এক্সপেকটেশন আমরা পেয়ে গেছি, it is Justice League, so it can't get any worse than Justice League, যা হবে 1% হইলেও ভালো হবে। That's true. But if the entire movie is ওরা চারজন বসে এই শর্মা খাচ্ছে like the Avengers, it's still going to be better than Justice League. Exactly. Abdullah Ahmed বলছে ফার্স্টে স্টেপেনউলফ আসে on behalf of Darkseid and finally ও বাস খাইলে Darkseid নিজে আসে to finish the job. I have a feeling Joker is going to play a huge different role in this somehow. আচ্ছা, does Darkseid play a bigger role in this movie? এটা তো আমি চিন্তা করি না, মানে in this way he doesn't নাকি না, মানে বেসিক্যালি ভাইয়া এখানে হবে কি we're gonna go to different timelines, ওই যে আপনি যে কথাটা বললেন just like Endgame এর মতন, you see in a way যদি চিন্তা করেন there are 3 timelines. একটা হলো যেটা আমরা BVS এ দেখছি যে he came back and said am I too soon, which already led to the nightmare timeline. All right, so ওই জিনিসটাকে জ্যাক স্নাইডার এটার মধ্যে দেখাবে যে কেমনে ওরা ফিউচারে হেরে they come back and then speed force এর যে লাস্ট মিনিটে যে দেখলেন যে ও যে দৌড় দিচ্ছে and everything, and then আমাদের the boy in blue in black who comes and let's see কি হয়. So it's going to be, and Zack Snyder both say that all the little, because this movie was supposed to be before Aquaman, before the Cyborg, before the Flash, before the Batman. So ওইসব টিডবিটস কিন্তু থাকবে। আমরা কিন্তু এখনো ডেথস্ট্রোক কে দেখি নাই, মার্শিয়ান ম্যানহান্টার কে দেখি নাই, অ্যাটম কে দেখি নাই, অনেকজন আছে এই মুভিতে। So this is the world building যে সাকিব ভাই সব সময় বলে যে ডিসি ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং করে না, this was Zack Snyder's world building যে হে এই যে প্লেগ্রাউন্ড এখন তোমরা খেলো। So let's see. All right, so Samir is here. Zifar Yilmaz bolche, hello guys, WandaVision is blowing my mind. Pietro is funny and Wanda is crazy. Absolutely true. We're going to get into that ektu porei. Irony Man bolche, he's being ironic. I hope Snyder's Justice League will live up to the hype. I think Alexander has given the best answer. Nothing can be worse than Justice League. So আমরা already জিতে গেছি. ইয়াং জাস্টিস সিরিজে কি গ্র্যানি অ্যান্টি লাইফ ইকুয়েশন নিয়ে ডার্কসাইডকে হেল্প করেছিল। হ্যাঁ, যারা ইয়াং জাস্টিস দেখেছে দে নো দিস। there will hardly be a good episode given than this one. Okay, thank you very much. BVS has that time travel flash scene. Absolutely, that's going to play a big role এখানে. And then, of course, somebody else has picked up on the right tank. Dark Knight Returns animation. Yes, absolutely. It's that tank. It's called the War Machine. I didn't know that. I didn't know it was called the War Machine. So it's from both the animation, Dark Knight Returns animation, and more specifically the Frank Miller comic, যেটা 1986 সালে বের হয়েছিল. Amazing. Yep. Rakin NX বলছে, the tank is War Machine. Josh. ইমতিয়াজ তন্ময় ভালো বলছে, এবার ম্যাচিওর শান্তশিষ্ট লেক্স লুথারকে পাবো আশা করি। That's the one thing Zack sort of did অত ভালো করতে পারে নাই, but anyway. And then of course we already have people excited about this. Please show ব্যবস্থা করলে যেতে চাই। হ্যাঁ, if Star Cineplex যদি নিয়ে না আসে then ইনশাল্লাহ আমরা একটা শো ব্যবস্থা করব। এটাও ইন্টারেস্টিং। আমরা সবাই যারা গিক আলোচনা মানে আসা যাওয়া করি, উই অল নো দ্যাট জস উইডনের এগেনস্টে অনেক বাজে বাজে অ্যালিগেশনস আসছে। যারা বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ারের বিভিন্ন স্টার্স যারা ছিল কাস্ট মেম্বার্স, দে হ্যাভ স্পোকেন আউট এগেনস্ট জস উইডন, হাউ হি ওয়াজ ইমোশনালি অ্যাবিউসিভ এটসেট্রা এটসেট্রা। So it's interesting that Joss Whedon is going down যখন Zack Snyder is going up, but at the same time আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে Joss Whedon gave us a bad movie, but Joss Whedon had nothing to do with Zack Snyder যে বাজে ট্রিটমেন্ট পাইছে in Warner Brothers. ওটার সাথে Joss Whedon কোনো ওটা হচ্ছে সম্পূর্ণ Warner Brothers ওকে বের করে Joss Whedonকে বলছে তুই আমাদের জন্য মুভিটা শেষ করে দে, and then he made a very bad film যেখানে I'm sure Warner বড়ভাবে ইনভলভ ছিল। So that's a separate thing. So ওইটা separate. Ashikur Rahman Khan বলছে, big fan of Geek man, thank you very much. And so who was beside Darkseid? Darkseid এর এক সাইডে ছিল ডিসার্ট যে হচ্ছে ওর অ্যাডভাইজার কাম চিফ টর্চারার,
and অন্যদিকে ছিল গ্র্যানি গুডনেস যে ওর বিভিন্ন রোল আছে in the comics and whatnot. So he's like a general and trainer of his assassins. General and trainer of assassins. So that's about it এখন পর্যন্ত. I think we've covered all the comments. So that's about it, Alexander. Thank you very much for joining us. আমাদের আজকে special Zack Snyder Justice League trailer release episode. And any final thoughts before you leave? Any final thoughts about this trailer or the movie or anything? Just pure excitement. 4টা বছর এটা নিয়ে চিল্লাচিল্লি করছে, এখন একটু রেস্ট নিতে পারবো till 18 তারিখ। আপনাদেরকে অনেক ডিস্টার্ব করছি, সাকিব ভাইয়াকে, আলিফ আপুকে, ফারুক ভাইয়াকে অনেক জ্বালাইছি। হ্যাঁ, যতবারই কিছু হয়েছে আইদার মেসেজ করছি নালে ট্যাগ করছি। সো ইফ আই annoyed you, মাফ করে দিবেন। And again, thank you for having me on No, this show. you didn't annoy me. You didn't annoy me, but I remember at the beginning যখন তুমি আমাকে এসব বলতা, I don't know about the others, I was like, oh, some people just can't let go. And that was like 90% of my feelings, and 10% it was like, আচ্ছা করি না, অসুবিধা কি? Well, I should tweet. We all tweeted, Yeah, we all tweeted. And প্রথমে it used to like, oh, he's not letting go, just like Gibran, doesn't let go of things. So এরকম ছিল, but then আস্তে আস্তে দেখলাম যে, oh my god, আচ্ছা, so actually what Alexander is doing is part of something really really big. Is growing every bloody day. আছে না, কমিকন নিয়ে নিল, টাইম স্কোয়ারে, বিলবোর্ড, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের সামনে, এই ওই কত কিছু হওয়া শুরু করলো। সো তারপর থেকে it was something that I used to look forward to, যে আচ্ছা আবার কখন কি হচ্ছে, we all need to move things and speak up and all of that. So পরের দিকে it became something I look forward to. So no issues, man. The most beautiful thing about this is, bhaiya, it's fans who won, just like us. Fans all over the world. It's fans. এমন না যে মানে বিশাল বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মালিক এসে কেউ কিছু করছে, অথবা some other big shot, Jeff Bezos অথবা Bill Gates এসে কিছু করছে। It's just average people যাদের day to day daily life আছে, family আছে, job আছে, who are pop culture fans, DC fans and Marvel fans. ওরাই একসাথে হয়ে এটা করছে। So that's the beauty of it. No, Josh. Anyway, Alexander, thank you very much for joining us today. Inshallah, সামনে আরো যখন সেকেন্ড ট্রেলারটা একটা ড্রপ করবে, so we'll meet up then again on Geek Myth. All right. Khula Hafiz. So ওইটা ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, আলিফ অ্যান্ড ফারুক, যে এখন স্নাইডার কাট বেরোচ্ছে, সবাই খুব এক্সাইটেড, বাট দের স্টিল আ সেগমেন্ট অফ দ্য গিক কমিউনিটি অথবা দ্য রিভিউয়ার কমিউনিটি বা ওই ফিল্ম কমিউনিটি who are so anti Zack Snyder Justice League. মানে এরা না, মানে কথায় কথায় ওকে পচানোর চেষ্টা করে, এটা করে ওটা করে, অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ রং উইথ দেম। কারণ BVS যে 26% পাইছিল অন রটেন টমেটোজ, আই স্টিল ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ম্যাথ, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এত কেন খারাপ লাগছিল যেটাকে 26 না 23% দিছিল। It was not that bad a film, right? So this is something weird going on in Now there were I mean, let's call a spade. আমরা নিজেরাই যেটা বললাম, BVS is one of our favorite movies. We loved a lot of things, but there was also a lot of stuff that just did not go that well. যেমন কি এখনই আমরা যেটা বলছিলাম, Lex Luthor. Right, Jesse Eisenberg was probably hammed his way through the whole movie, right? Lex Luthor was someone who takes on Superman, and you have this little Weasley-looking hamming. It's irritating, right? So I think a lot of people are ওই যে বসে ছিল যে আমি খুদ ধরার জন্যই বসবো, and then they caught on to it, and then ওই খুদ ধরতে গিয়ে they missed out on the other stuff that just blew us away. Remember how we keep on saying when other things are good, you let go of the nitty-gritties. For us, that was like a nitty-gritty. I can live with that ham-worthy performance by Lex Luthor because I got other things that I couldn't even dream of. We were blown away by those. We were crying because of those scenes. Other people didn't accept those scenes, and they found this ham-worthy and other stuff and therefore they lashed out. So anyway, so let's move on to happier topics than the critics of Justice League. Fuck them. Idiots. চলো আমরা এখন আমাদের ইয়েতে চলে যাই। আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে WandaVision episode 6 spoiler review. Oh my god! I think আমি সবার প্রথমে দেখে I started screaming. আমি মনে হয় গ্রুপের মধ্যে চিল্লাচিল্লি করছিলাম। আমি জানি না, এক একজনের এক একটা ফেভারিট WandaVision এপিসোড আছে. I think this is probably my most favorite episode. After the fourth episode was the big reveal, যেখানে সবকিছু আমাদের সুন্দর করে মোটামুটি বই খুলে হাতে ধরায় দেখায় বুঝায় দেয়.
তারপরে ফিফথ এপিসোড ওয়াজ ইন্টারেস্টিং, বাট এই এপিসোডে শুরু হয় খুব সুইট এন্ড ভাবে, বাট তারপরে যে এন্ডিংটা দেয়, ও মাই গড, আই ওয়াজ ব্লোন অ্যাওয়ে। আমি এটা এক্সপেক্টও করি নাই। এটা যে কোন দিকে যাচ্ছে, এই ওয়ান্ডারভিশনের ব্যাপারটা, এটাই হচ্ছে মানে আই ডোন্ট নো ম্যান। কেভিন ফাইগি, hats off to Marvel, because ওরা যেদিকে মানে এখান থেকে না, ইট ক্যান গো ইন এনি ডিরেকশন, ইট ক্যান গো, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। এরকম করে ওরা এখনো মনে করেন 6টা এপিসোড শেষ, এন্ড উই স্টিল ডোন্ট নো। অনেক কিছু, আবার অনেক কিছু একটু 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 বুঝতে পারছি, এন্ড আমরা যেটাই ভাবি এটা হবে ওইটা হবে, কোনো কিছুই কিন্তু মিলে না, আবার অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। So, কি যে হচ্ছে, I am so No, but happy. But I love this, man. I love this fact যে কি, see, Agnes কে নিয়ে যে ইয়েটা ছিল যে what is happening with Agnes, and এখানে যে Agnes কে একটা সিকোয়েন্সের মধ্যে দেখায় that she is equally confused, and then this time she comes out of it. But the deal was যে she's not completely clueless. She knows some things, right? She's talking about, oh, you're an Avenger, and she's saying all of this, and then she finally gives up and she starts laughing crazy. So there's so many little things, and then they're showing Jackie, the director might be the actual, at least he's playing a greater negative role than you think. He's doing a lot of stuff. But oh my god, Alif, I can get where, মানে আমি তো গতবার থেকে এই সপ্তাহে বসেছিলাম যে how is this Quicksilver thing going to roll out? How is this going to go? And it just went, মানে এত সুন্দরভাবে ওরা এই এপিসোডের মধ্যে করছে। First of all, Shakib, how did you feel when you finally saw the Scarlet Witch? I loved it. I mean, absolutely. মানে, it was. আমরা তো এটা ট্রেলার আগে দেখছি, right? Sorry. আমি তো দেখে, I was like, so this is where the ring. আর যে বলে না, I'm a fortune, just like a fortune teller. It's like, wow. Sorry, আমার এখানে একটা ঝামেলা হচ্ছে কেন আমি বুঝতেছি না। আচ্ছা, okay. So, anyways, I'll just, Alif, you're absolutely right. I love this episode as well. শুরু থেকে যখন কুইকসিলভারের সাথে ওই যে ব্যান্টারটা হয়, and ও যেভাবে কথাগুলি বলতে থাকে with his sister. See, now they put in these elements and then they kind of twist it around. যে আসে না যে আর কি ও বলতেছিল যে আর কি he was saying he knows যে, oh, you're doing all of this, and Wanda's like, oh, you approve of this? Well, yeah, I have no problems. And তারপর অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলে, অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলে, আর তারপর বলে যে I don't know how I got here, I just felt that you were in need and I came over here. It's মানে এতগুলি জিনিস একসাথে ইয়ে করতেছে। Jack Schaefer, Kevin Feige, the people who are running this show, মানে it's literally like it's a juggling act, and I think I'm also blown away with the fact যে ওরা এতগুলি জিনিস at the same time, এত beautifully they're keeping it up in the air. They're keeping you hanging up in the air with, okay, Quicksilver from, is it the other Quicksilver from the X-Men? Scarlet Witch, is she coming out right now? Even other বাচ্চাদের যে সুপার পাওয়ার গুলি দিচ্ছে, even that is so amazing. Agnes কে যেভাবে প্লেস করছে, finally, you know, the director's gone up against Agent Rambo and and her friends. যেভাবে আস্তে 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 গুলি বিল্ড আপ দিতেছে। আমার যেটা মজা লাগছে প্রথমে, এখানে কিন্তু প্রথম থেকে এবার কিন্তু ওই ভিশন ওর একটা, ও যে এখন মানে অ্যাক্টিভলি ওয়ান্ডার এগেনস্টে কাজ করতেছে, অথবা হি ইউ নো এভরি আদার এপিসোডে কিন্তু না ডাউটিং না, মানে এখন না নাও হি শিওর দ্যাট সামথিং ইজ রং অ্যান্ড নাও হি ওয়ান্টস টু ফাইন্ড আউট। মানে এর আগের 4টা এপিসোড বা 5টা এপিসোডে কিন্তু প্রত্যেকবার শুরুতে কিন্তু he didn't really know what was going on. Every episode started very normally for Vision. প্রত্যেকটা এপিসোড একটা কোয়েশ্চেন এখানে আপনি যেটা বলছিলেন, সি আমরা 5টা এপিসোডে কিন্তু দেখেছি যে ইভেন লাস্ট এপিসোডে where they were ওই that confront করে যে you're controlling me, and ও যখন বলে can't I, সো এই এপিসোডে কিন্তু আমরা দেখলাম যে কন্ট্রোলটা ছেড়ে দিয়েছে কি Wanda, is that what is happening, or I don't know, মানে why it is because they have that conversation. They have that conversation. না কন্ট্রোল বলতে কি, মানে যখন ভিশন বা ওয়ান্ডা কোন একটা সিচুয়েশনে পড়ে যেটা ওয়ান্ডা ফিলস দ্যাট ও দিস ইজ থ্রেটনিং দ্য পারফেক্ট স্টোরি আই হ্যাভ বিল্ট, তখন সে একটা স্ন্যাপ করে কিছু করে সব চেঞ্জ করে দেয়, রাইট? এন্ড দেন এক্স্যাক্টলি তুমি যেটা বললা যে গত এপিসোডে ওরা ঝগড়া করে ভিশন বলে নো ইউ ক্যান কন্ট্রোল মি হ্যান ত্যান ব্লা ব্লা ব্লা,
Yeah. which is probably why I think you're absolutely right, Alif. এখানে ভিশন যখন বলে না যে আমি নেইবারহুড ওয়াচে যাচ্ছি and then ওয়ান্ডা বলে যে but that wasn't the plan, তুমি তো আমাকে বলো নাই, সো এটা প্রবাবলি এর আগের এপিসোড হইলে she would have just snapped her fingers and reset হয়ে যেত and they would have gone to the যে টাউন স্কোয়ার scare, right? ওই হ্যালোউইন পার্টি যেখানে হচ্ছিল, but because they had that fight last episode, you're absolutely right, because they had that fight last episode, এজন্য ওয়ান্ডা চ্যাতে যে ও তুমি তো আমাকে এটা বলো নাই, and then ভিশন আবার খুব অ্যাটিটিউড নিয়ে বলে well I'm telling you now, এটা কিন্তু ইচ্ছা করে provocatively বলছে, right? He wants to provoke her and she doesn't get provoked, she's like আচ্ছা ঠিক আছে but আমার বাচ্চার সাথে করা উচিত ছিল blah blah blah, and then Pietro, who's a very interesting character, we'll come to him later, he's like oh I'll be the father figure, don't worry about it, the cool uncle, আমি ওদের নিয়ে যাবো blah blah blah. So এটা I think you're absolutely correct, because they had a fight last episode, এর জন্য Wanda didn't control him bolte the entire situation, you know, didn't change everything so that he forgot. And এই এপিসোডটা is the first one যেটা প্রথম থেকেই ভিশন he knows something is wrong. অন্য এপিসোডগুলো কিন্তু প্রথম থেকে ভিশন didn't know something was wrong. Every episode এর beginning এ ও কিন্তু ফ্রেশ আছে না, everything's fine, everything's great, including episode 5. ও কিন্তু অফিসে যায় কাজ করতে and then ও যে ইমেল আসে এরপরে ও চিন্তা করে ও আচ্ছা something is wrong. So this is ওই চেঞ্জটা হলো যে ভিশন ইজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে I'll find out, and then Pietro খুব হেল্পফুলি বলে যে হ্যাঁ আমি এটা করতেছি. So now let's talk about Pietro. Who do you think Pietro is? Is he actually ফক্সের এক্সম্যান যাকে আমরা কি বলে ইয়াতে দেখছিলাম, এক্সম্যান মুভিজে দেখছিলাম? Is he the reincarnation of the Pietro that we lost in Age of Ultron, যে ছিল the Quicksilver ছিল, নাকি is this something completely different একটা মানুষ? Because তোরা খেয়াল করছিস নিশ্চয়ই Pietro is the only character in the entire sitcom যে প্রথম থেকে he knows exactly what is going on, মানে as in he knows it's all made up, he knows Wanda is controlling all these people, ও সব জানে. And he also knows that Vision died. Yeah, he knows Vision died. He makes a very crass joke about it. He's not supposed to know that, right? Yeah. Yes, you're absolutely right. He's not supposed to know that. And he makes a very crass joke about it. Even Agnes na মেয়েটার নাম, হ্যাঁ, সেও কিন্তু এত না যে she doesn't know as much as this guy does. আর খুব ইন্টারেস্টিং, যখনই ওয়ান্ডা ওকে জিজ্ঞেস করে do you remember this, do you remember that, ও কিন্তু every time deflect করে. He has not answered a single question. Not a single question has been answered by him. ও খালি বসে I just remember কি আমি রাস্তায় দৌড়াচ্ছিলাম, I was killed by chump. He was not killed by chump. সে নিজেকে হিরোইকলি স্যাক্রিফাইস করছে টু সেভ হকাই and কে জানি which is where Wanda sees him with the bullets. But ekhane there's another thing that I wanted to throw in there in this discussion, Shakib. Remember, we're always having this Wanda therefore is controlling everything. Kintu eibar kintu when Wanda is having that conversation with Herb, see if she's controlling everything and everyone, right? Herb kintu okay bole je ar ki but Vision did not sign up for this, he didn't tell you. So there are things happening in this universe, in her world, that even Wanda is not fully aware of. She knows the limits of her power. Bole na je Alice treated upore jabana, she knows up to that point is where her power goes, and you see when Vision goes for a walk yokhane weak ye hocche. Absolutely, Quicksilver comes in as this strange character who knows way more than anyone, and he's probing her, he's asking her questions. And she's also confused. She's saying for the first time bole na je I just felt lonely, I had this feeling of being absolutely alone. There is something that's coming up. I think more and more they're showing clues Wanda is under someone, but there is someone else behind the scenes. There is a puppet master. And Wanda is not totally in control. আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা we all missed, যেটা আমি I picked it up from all the Geek videos I watch. The last episode-এর ending-টা ছিল যে Pietro এসে ডোরবেল বাজে, মনে আছে? Yes. But do you guys remember before that আমরা কিন্তু ওই যে পেরিমিটারের বাইরে we were spending time with Darcy and Monica, ওদের সাথে ছিলাম, and then there's a perimeter breach alert. ওই যে প্যাপ and একজন বলে there's a perimeter breach. Perimeter breach bolte doesn't just mean somebody's coming out, it can be somebody's going in. So there's a perimeter breach alert, যেটার পরে ডোরবেল রিং করে, যেটার পরে ডার্সি বলে যে oh my god she recast Pietro. So Quicksilver is somebody যে perimeter বাইরে থেকে ভিতরে আসছে. She was not somebody inside the town.
নাহলে ব্রিচ অ্যালার্ট হতো না। হ্যাঁ, তুমি একটু চিন্তা করো, দেয়ার ইজ আ পেরিমিটার ব্রিচ অ্যালার্ট, ওরা সবাই দৌড়ায় যায়, ডোরবেল রিং হয়, এগুলো কিন্তু সব পাশাপাশি হচ্ছে। ডোরবেল রিংস, পেরিমিটার ব্রিচ অ্যালার্ট। তখন তো যখন ব্রিচ অ্যালার্ট হয় তখন তো ওয়ান্ডা বের হয়ে আসে উইথ দ্য থিং, রাইট? No. This is when Vision বসে আছে ওয়ান্ডার সাথে সোফাতে, and ওয়ান্ডা বলছে না, তখন ওয়ান্ডা বলছে যে না, আই ডোন্ট কন্ট্রোল, ডু ইউ থিঙ্ক আমি সবার ডেন্টিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট কন্ট্রোল করতেছি, ব্লা ব্লা ব্লা, এসব কথাবার্তা হচ্ছে। তখন ডোরবেল রিং করে না, ডোরবেল ওটা ঠিক আগে মনে হয়, যখন আমরা ওই ক্যাম্পে দেখতেছি যে ওরা দেখতেছে, ক্যাম্পে ওরা টিভিতে দেখতেছে, কি জানি ওরা নিজে ডিসকাস করতেছে, তখন there's a breach alert, প্যাপ 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 করে ব্রিচ অ্যালার্ট হয়। দ্যাটস ওয়েন ডার্সি রানস টু দ্য টিভিতে দৌড়ায় যায়। তারপরে আমরা দেখি যে ও দরজা খুলে and then ডার্সির ডায়লগটা দেয়, ও মাই গড, she recast Pietro. So somebody, so this guy came from outside, and অনেকে বলতেছে দিস ইজ দ্য ভিলেন মেফিস্টো, যে দ্য ডেভিল, কারণ এই ব্যাটা কিন্তু আসার পর থেকে বারবার ডেভিল, গো ফর ডিমন স্পন্স বলে ওই দুটাকে। তারপরে কি হেল অফ আ প্লেস হিয়ার, হেল অফ আ নাইস প্লেস। সো হেল, ডেভিল, ডিমন নিয়ে যত দুনিয়ার যত মানে সিমিলিজ এন্ড মেটাফোরস সব সে ইচ্ছা মতো সে বমি করতেছে এখানে। সো এটা এখন ইজ ইট মার্ভেল এগেন আমাদেরকে ভুল ডিরেকশনে নিয়ে যাচ্ছে, যে আসলে এটা মেফিস্টো হবে না নাকি, আই ডোন্ট নো। বাট কুইক সিলভার, যেটা আমরা এতক্ষণ, আমি এখন 100% শিওর হয়ে গেছি, শিওর যে এটা এক্স-মেন এর ইয়ে না, কুইক সিলভার না, এটা শিওর। এক্স্যাক্টলি। সো এখন নাও আমি 100% শিওর দিস ইজ নট দ্য পিয়েট্রো ফ্রম এক্স-মেন, and it's obviously not her brother as well. This guy is pretending to be his brother, but সে কিন্তু একটা প্রশ্ন উত্তর দেয় নাই, and he just knows stuff that Wanda knows. ওদের বাইরে কিছু যায় না, রাইট? So very interesting. এই ক্যারেক্টারটা কে is very interesting. Agnes is very interesting. Agnes, why was she there at the edge of Ellis Street? Was she trying to get out? What was she trying to do there? Nobody knows. ওই দুই পিচ্চি পাওয়ারগুলো চলে আসে, that was very cute. I found that very cute. ওরা বড় হয়ে I love the way যে কি ধাম করে the other kid Billy, right? Billy just gets into his powers, and he's got abilities like the Scarlet Witch, and he seems to be more powerful than his other brother. Okay, বলা হয় না যে he's not the cool twin, আরেকজন যে কি ধুমধাম স্পিডস্টার ইয়ে হয়ে রইছে। But the ending, oh my god guys, the ending, মানে never in a million years প্রত্যেকবার ভাবা যায় যে এবার কেমনে এন্ডিং করবে, oh my god, এবার তো যে just blew it out of proportion. There were so many things. আমি ভাবছি যে এখন ওয়ান্ডা ওইখানে যাবে, she's going to go there, she's going to do something, she's going to bring Vision back. Nah, she's like, I know, right? I just blow up my world. We all thought যে এখন একটা severe fight হবে, এরকম কিছু হবে, you get ready for that, and then you see something else happening. Oh my god, ও just হেক্সটা বড় করে দিল, Allah. And Darcy is inside now. Shakib bhai, I can't hear you. Sorry, is this the master plan যে whoever's controlling Wanda অথবা ওয়ান্ডাকে ম্যানিপুলেট করছে যে এই হেক্সটা বড় করে বিশাল একটা জোন ক্রিয়েট করবে না কি, we still don't know. And এই পার্টটা তো এটা কিন্তু হেক্সটা যে ওয়ান্ডা কন্ট্রোল করে এটা কিন্তু কনফার্মড হলো আবার। ইয়েস, না হেক্স ওয়ান্ডা কন্ট্রোল করে কনফার্মড হলো, টাউনের লোকজন ওয়ান্ডা কন্ট্রোল করে কনফার্ম হলো, বিকজ ওয়ান্ডা বলছিল না যে ও এত লোক এখানে থাকে, ডু ইউ থিঙ্ক আমি তো ডেন্টিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট কন্ট্রোল করছি। এখন বের হলো ওয়ান্ডার একটা ছোট নেক্সাস আছে, সো ওয়েরএভার শি ইজ অর ওয়েরএভার ভিশন ইজ, দ্যাটস ওয়্যার দ্য পিপল আর ব্যস্ত, বাকি সবাই তো জাস্ট দাঁড়ায় থাকে, অথবা বাচ্চারা সব ঘুমাইছিল। পিয়েট্রো বলে না বাচ্চাদের কি করছো, ওদের ঘুম পাড়ায় রাখছো, you kept them out, you kept them sleeping, just bought them out for the once in a year holiday special Hollywood holiday special জন্য বের করে নিয়ে আসো। So this is very clear Wanda is controlling the town, but I think it's also very clear that she really doesn't know how it all started. ওটা কিন্তু সে বারবার বলতেছে যে I don't know how it all started. So that's going to be interesting. আর এই পার্টটা, এই যে ভিশন ব্যারিয়ার ব্রেক করে বের হয় and as he's disintegrating, ও কিন্তু বলে যে the people need help, ও কিন্তু নিজের কথা বলে না। So this is মানে Vision is now one of my favorite characters of Marvel আর কি এখন। But this is the ওই যে justification of ওই যে Thor's hammerটা যে pick up করে, you know, he's worthy. Even when he's disintegrating, he's thinking of the people inside, not about himself. So this was absolutely brilliant. And then Darcy দৌড় দিয়ে যায়, and then she gets high. And then of course there's the dickhead, the boss, কি জানি নাম, Hayward. So do you guys think Hayward is a villain, or he's just being a overly sensitive
commander. I think he's turned into a villain on Oje Thakena J made some bad decisions and now trying to protect himself as best as possible. Oy ekta leveler villain. He's not someone who's got a sinister plan because he seems to be kind of clueless. He's got some sort of stuff he's trying to hide. But he really doesn't know what's happening where because Oje Asana when he's driving away, he's actually shit scared. He knows there's certain things that are out of his control. And take them off my property right now. If you can't get behind this, I want you off my base right now. So he is very much on a power struggle and he's very much on a I need to get things done to save my own ass. I think he's that kind of a villain. Not really someone with a sinister plan that's been working according to it and has a bigger sinister plan that other people can't know about. I don't think that's what he is right here. So he's just a bad bureaucrat. That's what you're trying to say. As a bad bureaucrat. Yeah. That's a pretty good way of saying it. আমার সেটা মনে হচ্ছে he's or it could be যে vision কে he was trying to weaponize যখন Wanda ওকে retrieve করে from the sword compound. Maybe that's the extent of his villainy যে he tried to turn vision to weapon. But I don't think যেটা আমরা প্রথমে হয়তো ভাবছিলাম যে আমার মনে হয় না যে ওয়ান্ডা যে ব্যাপারটা করছে দ্য ম্যাক্সিমাম অফ কি জানি কি নামটা দিয়েছে ম্যাক্সিমাম অফ অ্যানোমালি দ্য ম্যাক্সিমাম অফ অ্যানোমালি দ্য হ্যাক্স এটার সাথে বোধহয় হেওয়ার্ডের কোনো সম্পর্ক নাই আই থিঙ্ক ইটস জাস্ট এ ব্যাড ব্যুরোক্র্যাট বা ব্যাড লিডার বা ওখানে যাবে অ্যান্ড নেক্সট এপিসোডে উই আর গেটিং সামবডি স্পেশাল বিকজ ও যে বারবার মনিকা র্যাম্বো বলতে থাকে যে my friend, he's gonna come and blah blah blah. So next episode that guy's gonna come. And আমরা ট্রেলারে একটা যে ট্যাঙ্ক টাইপের একটা ছোট ভেহিকল দেখছিলাম যেটাতে যে র্যাম করে ব্যারিয়ারটা. So we'll probably see that next episode. So a lot of people are saying that this aeronautical space engineer or whatever it could be aerospace engineer. It could be Rocket Raccoon, but I don't think it's gonna be Rocket Raccoon. Rocket Raccoon মজা হবে I guess. হতেই পারে Rocket Raccoon. But most people are hoping it's going to be Reed Richards, but also thinking it won't be Reed Richards. Too much হয়ে যাবে এটা. But John Campbell ভালো বলছে যে শুধু Reed Richards হলে it doesn't become a Mandalorian level cameo. But if it's John Krasinski as Reed Richards, then it is. And I guess I agree with him. John Krasinski as Reed Richards যদি ওটা নিয়ে আসে তাহলে আমি শেষ. Anyway, I think Marvel যেটা brilliantly করতেছে every episode এত সুন্দর cliffhanger-এ drop করতেছে last episode it was the appearance of Pietro. এই episode the hex is bigger and Darcy gets sucked in and we see all the sword people, they become clowns and whatnot. Darcy কি হয়েছে এটা দেখায় নাই. এখানে আবার আলিফ and Farooq এখানে অনেকে বলতেছে যে Darcy ক্যারেক্টার অ্যাকচুয়াল নাম মেটার আমি ভুলে গেছি. She was famous for being in a sitcom called Two Broke Girls. যেখানে she used to play waitress. So a lot of people are thinking that okay ওখানে দেখাবে as a waitress ওই কাপড় পরে same কাপড় পরে. So এটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে. So knowing Marvel they should do that, but God knows who actually কি হবে না হবে. And এখানে there's further confirmation. We also got further confirmation that Monica Rambeau's blood is transforming, cells is transforming. কারণ সে দুইবার ব্যারিয়ারের ভেতর দিয়ে আসা যাওয়া করছে. So this is more in line of she becomes a superhero called Photon or Spectrum. So ওই দিক দিয়ে আরেকটা স্টেপ নিল আর কি. So it's very interesting. Very very interesting things happening. And the best thing is আমরা কেউ জানি না এটা লাস্টে কি হবে. Nobody knows. আমার যেটা মজা লাগতেছে যে ফ্যালকন অ্যান্ড দ্য উইন্টার সোলজার আসতেছে এটা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর মেবি ওইটা অ্যান্ড জাস্টিস লিগ ড্রপস অন দ্য সেম ডে আই থিঙ্ক March 18th. So Falcon and the Winter Soldier is going to be একদম swashbuckling adventure action and থাকে না there'll be a thing যেটা কেউ নিয়ে পালায় গেছে and they have to rescue বা কিছু একটা এরকম আছে না it's the good cop bad cop buddy cop so ওইটা না it's going to be a lot of fun but ওটা আমরা ultimately we know what's going to happen a good guys are going to win but এখানে there are no good guys. The good guy is the bad guy, which is Wanda, and we have no clue storyটা কোন দিকে যাবে. And interestingly, কালকে কিমুকে I finally got her to start watching it. So she texted me রাতের বেলা দুইটা দেখছে. It's like, oh, it's slow, boring. And I was like, keep watching. Because I told her I want her perspective on this because Kimu is the ultimate casual fan of the
MCU. For those of you who don't know, Kimo হচ্ছে Sarah Ali. She's my boss in B2P, and more importantly, she's one of my best friends. We go back like 30 years or something. So she's not an MCU fan. This is a very casual MCU fan. She has not watched all the movies, doesn't know all the lore. So I want to see ওই রকম একটা মানুষের মানে রিয়াকশন কি হয়। সো আমি ওকে জোর করে বলছি না দেখো গো টিল দ্য ফোর্থ এপিসোডের পরে ভালো না লাগলে স্টপ ওয়াচিং। সো লেটস হোপ শি গোস টিল দ্য ফোর্থ এপিসোড এন্ড দেন উইল সি ও কি বলে। সো ইয়া সো আরেকটা কথা আমি একটু মেনশন করতে চাই, আই মাস্ট মেনশন প্রত্যেক জনের অ্যাক্টিং। শাকিব ভাই এত সুন্দর অ্যাক্টিং, আমি মানে এরকম একটা সিটকম বেস একটা ছোট টিভি শোর মধ্যে ইভেন অ্যাগনেসের অ্যাক্টিংটা এত পাওয়ারফুল ছিল। ও একদম ছোট্ট একটা জায়গার একটা মোমেন্টটা থাকে, বাট ওই মোমেন্টটা ও যে মানে ও যখন স্টিফ হয়ে বসে থাকে, ও যখন কথা বলতে থাকে, শি ইজ অলমোস্ট ক্রাইং, বাট ও ইনস্ট্যান্টলি ওকে যখন আঙুল দিয়ে আবার নর্মাল করে ফেলে, তখন যে ও একদম ইনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হয়ে যায়, হেল্প মি, ওই যে ওই ফিলিংটা। এত সুন্দর অ্যাক্টিং প্রত্যেকটা মানুষের এই টিভি শোতে, মানে হ্যাটস অফ টু মার্ভেল, অ্যামেজিং অ্যাক্টিং। আমার কিন্তু ওই বেচারা ভিশন যে আবার অলমোস্ট দিস ইজ থার্ড ডেথ, this is the third time he dies, and এই সিনটা আমার সুপার লাগছে, মানে the cinematography, his performance, it was just amazing. So I'm very happy for Paul Bettany. অনেকে হয়তো জানেন না যে before he got the role as Jarvis, he was extremely down on his luck. He was contemplating suicide কারণ ওর চাকরি হচ্ছিল না, কোনো রোল পাচ্ছিল না, খুবই অবস্থা খারাপ ছিল। And then he got the call যে এই মার্ভেলের একটা শো হচ্ছে and they want you to play as Jarvis. So কি করতে হবে, তোর ভয়েস দিতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ভয়েসের মজাটা হচ্ছে যে দে গেট রেসিডিউয়ালস, বুঝছো? সো যত জায়গায় দেখা যাচ্ছে সে কনস্ট্যান্ট টাকা পেয়ে যাচ্ছে, নট আ লট অফ মানি বাট কোয়াইট আ গুড অ্যামাউন্ট। সো দ্যাট গট হিম ব্যাক ইনটু ফিল্মস এগেন, and then he couldn't believe his luck যখন অ্যাভেঞ্জার্স এজ অফ আল্ট্রন ওকে বললো যে Vision is coming back to life and you're going to be Vision. So it was absolutely fantastic. I loved Vision in Age of Ultron. I loved him in everything else. I love Paul Bettany in everything he's done in the Marvel Universe. Did you hear that story? Story? This basically to Endgame to he dies, right? Infinity War he dies, right? So when they called him, hey, we want you to come over to the office. Oh, bhabse o kintu gese je on the year they're going to thank me and say, hey, good job, buddy. Thanks so much for being a part of this first phase. Best of luck. Tata bye bye bole amra chhede dibe, because they killed me off, right? Tokhon he's sitting there and he's expecting them to say goodbye, thank you very much, and they start telling him about WandaVision, right? শুনতেছে আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকজনকে নিয়ে একটা কিছু করতে থাকো, ইউ গোনা টেল। আর তারপর ভাবছে ও প্রথমবারের মতো ভাবছে যে কি ওকে গেস্ট রোল করতে দেওয়া হয়েছে। তারপর they're like না this is WandaVision, and he's like, oh, you want me to stay on? So he was like super, he was like he was like over the top, মানে একদম খুশির চোটে আর কিছু করতে পারতেছিল না। Because imagine you're part of this exciting adventure and then you know যে তোমার রোলটা technically and logically is ended because they've killed your character, and they come back and they're like, oh no, we have more stuff for you. So Nah, this is I'm very very happy for him. He's a very talented actor, and even a solo the Star Wars story there, he was really good. Why are you not giving some credit to your friend Woo? Who? The FBI agent. Jimmy Woo. Oh, Jimmy Woo তো brilliant. Randall Park, he's knocking it out of the park. ওর ডেলিভারি গুলো এত সুন্দর। ও যে যখন মনিকা এবং ডার্সিকে পচাচ্ছিল হেওয়ার্ড, যে হুজ দ্য স্যাসি বেস্ট ফ্রেন্ড অফ দ্য হিরো, এখানে এই হ্যান তেন মা নিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলছে, তখন না ও এত সুন্দর করে এত অমায়িক ভাবে বলে যে দিস ইজ হার্ডলি দ্য টাইম টু ডেনিগ্রেট ইউর ফেলো কলিগস ইন ফ্রন্ট অফ এভরিওয়ান। মানে ওর ডায়লগুলো এত সুন্দর, and he's so poised. I just love this guy, and apparently already Marvel ke pitch kora hocche je Darcy and Jimmy Woo as মানে একটা X-Files type একটা সিরিজ করবে আর কিছু। But can you imagine ওই যে অ্যাকশন সিকোয়েন্সটা হয় না, ডার্সি ওকে বলে যে next time let me know what the plan is. না অনেক জোশ ছিল, and I think next আমার যেটা ভয় লাগতেছে যে মাত্র 3টা এপিসোড বাকি অফিশিয়ালি, it's a 9 episode series. We still don't know who the main villain is. We still don't know what the hell is going on. I know, right? 6টা এপিসোড হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু জানি না why what is happening.
So I don't know if মানে ওরা 3টা এপিসোড কিভাবে র‍্যাপ আপ করবে আমি এখনো বুঝতেছি না যে I have no idea. এপিসোড যাতা হবে বুঝছেন মানে ওখানে আরো যাতা হবে যাতা তো হবেই মানে যাতা হবে বাট I don't know মানে and they completely skipped over the 90s they skipped over Friends, Seinfeld, Frasier, or straight Malcolm in the Middle চলে গেছে which is I think 2001 yeah so they skipped all of that and then Modern Family is coming up I think next episode মনে হয় যে Modern Family করবে so it's just brilliant their acting is brilliant the storytelling is brilliant Jack Schaefer just hit it out of the park she's such a great talent মানে she's done an absolutely brilliant job it's amazing so okay so next episode hopefully we'll find out who this mysterious aeronautical engineer whatever aerospace engineer no it's aerospace and something else as well it's like aerospace and something maskanatic je chilo so anyway so we find out who that is and we find out maybe next episode they reveal who the actual villain is maybe and now I honestly don't know what's going to happen কারণ খুবই ইন্টারেস্টিং হবে যদি অ্যাকচুয়াল ভিলেন টার্নস আউট টু বি ওয়ান্ডার হারসেলফ God knows মানে this is not going to end well it's not going to be a happy ending it's not going to be a happy ending and then এখন Falcon and the Winter Soldier they have a high bar to pass benchmark has been set it's very interesting and I will tell you, but I know that this is not Pietro from the X-Men universe, but obviously this is Marvel telling us fans, yes, the gates are open now. Because তুমি দেখো ওরা Spider-Man Far From Home multiverse নিয়ে কথা বলছে এখানে and we saw J. Jonah Jameson from the other movies, right? এখানে we saw Pietro from the X-Men, right? So এখন না মানে technically ও এটা না এসব বলে লাভ নাই the X-Men characters are here in the Marvel universe this is where it happened and I don't know how they're going to tie it up it's going to be absolutely awesome চলো আমরা কয়েকটা comments দেখে আসি আল্লাহ আচ্ছা অনেক কমেন্টস হয়ে গেছে আল্লাহ রে ও শিট আচ্ছা where were we? Allah re, ekdom haray gেছে. Oh. All right, so let's start with this. Kazicast, the Alexander or YouTube channel check Kuzicast or Kazicast says thank you. And then hashtag GMX. Thank you very much, Alexander, for being with us, and we'll see you again next trailer যখনই হয় ইনশাআল্লাহ. And then সমুদ্রজিৎ সাহা বলছে রটেন টমেটোস ক্রিটিক এদের উপর থেকে আস্থা চলে গেছে বার্ডস অফ প্রে তে 96% থেকে বার্ডস অফ প্রে 96% are you kidding me Allah that's a travesty of Americans weird আব্দুল্লাহ লিনান আবার জস উইডনের পক্ষে একটা লিখেছেন জস উইডন আসলে একটা জিনিয়াস একটা গার্বেজ মুভি আপনাদেরকে কত আয়োজন করে খাওয়ালো আপনারা মধু মনে করে খাইলেন টেরো পাইলেন না টের পাইতে 3 বার True, absolutely. Kazika says Snyder Cut forever, absolutely. Abiz Ibran bolche, I heard they're gonna recast the girl who played Flash's girlfriend. I really liked her. What do you think? If there's a huge positive reaction to this girl in Zack Snyder's Justice League, amar mone hoy na recast korbe. I think they're gonna bring her back. Rotten Tomatoes হিসাব বুঝি না Star Wars Force Awakens Last Jedi 90% করে স্কোর পায় কিভাবে হ্যাঁ Rotten Tomatoes is not আমি অত বিশ্বাস করি না last 3 WandaVision will be 1 hour each so that's 3 hours so তার মানে মোটামুটি এন্ড গেম লেভেলের টাইম আছে আমাদের হাতে আছে ঠিক আছে ওকে শাকিব ভাই এটা কিন্তু আমরা মেনশন করি নাই এখন যে থ্রেডটা WandaVision আছে এটা কিন্তু পুরো অ্যাভেঞ্জার্স লেভেলের এটা কিন্তু ওই লেভেলে চলে গেছে সো এখন ডক্টর স্ট্রেঞ্জ কে আসতে হবে আমরা কাউকে দেখি নাই সো অল দিস পিপল হ্যাভ টু বি देयर that could be a point well you know you won't always get everybody বুঝছো so because they're busy so you know so but yeah it's for inshallah দেখা যাক কি হয় সেটাই so Kuzikas বলছে no Kiersey Clemens is Iris West and Flash movie shooting শুরু হয় নাই okay everything's gonna change all right just Zack Snyder DC will reborn ঠিক আছে yeah আচ্ছা
ওয়ান্ডা কি তাহলে এক্সপ্যান্ড মিউটেন্ট ক্রিয়েশনের মূল কারণ ইন দ্য এমসিইউ? উই ডোন্ট নো ইয়েট, মানে বিকজ ওই ব্যারিয়ার থ্রু দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে ওর জিন মিউটেট করা শুরু করছে, উইচ ইজ জিন মিউটেন্টস এটসেট্রা, মনিকা র্যাম্বো. But So that's I just don't know. Monica Rambeau, right? That's Nobody just else. maybe she had the X gene, mutant X gene in her, which got triggered. God knows. চৌধুরী ফাতিন ইলহাম, আমরা সবাই যেটা বলছি সেটাই ফিল করছে. I'm so confused. It's not the X-Men Quicksilver. It's not even the MCU one. Who is this? That is the big question. Yeah. Darcy আর কি হবে ওইটাই. That'll be very interesting to see. Darcy কি হবে সেটাই. Farhan Sharia বলছে, do you think Vision will get out from Hex, and what is your take on Agnes, also known as Agatha Harkness? I'll lead off. I want Vision to get out of the Hex because I love this character. I want him to stick around. যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম, it could be যে Hayward was trying to re-engineer Vision into Ultron, because a lot of people in the MCU fan community were not happy with the way they just finished Ultron. Answer task করে শেষ করে দিছে. Ultron is a great character. So maybe Vision, in fact, it might end with Vision becoming Ultron again. I don't know. So our Agatha Harkness is somebody, I don't think is an out-and-out villain, but she certainly knows more than a lot of other people, and she's got a strong connection to Wanda in the comics. So ওই কানেকশনটা most probably will build through the series. যদিও 6টা এপিসোড চলে গেছে. No, absolutely. Chaudhary Fatih Ilham exactly এটা বলছে. How many more times will we have to watch poor Vision die? That was so painful to watch. It was very painful. Agnes was out in the boundary, and she was the one who talked being controlled by Wanda. So I think something fishy about her. Agreed. Imran আমার মনের কথা বলছে, Fantastic Four এর cameo হবে. We can all pray. We can all pray. When Quicksilver comes to the scene, there was a breach alert. হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম. Yeah. ফারহান শাহরিয়ার বলছে, there was a breach alert. একটা আওয়াজ ছিল. Yep, and it's chimed in by Fatin Ilham. Yes, there was a perimeter breach alert, and then the bell rang. Yep. Interesting. Did you recast Pietro? মোহাম্মদ শোভন হাসান বলছে এই ফক্সের এটা ফক্সের কুইকসিলভারই আমার মনে হয়, আর যাই হোক এটা মেফিস্টোর ইম্পোস্টার, এই থিওরিতে মেক সেন্স করে না. Doesn't really make sense here, Mephisto imposter. Did you pick up on the fact when Quicksilver called the boys demon spawn? Comics follow হ্যাঁ, comics follow করলে it does seem like he is. A lot of people have been talking about this though. এই যে demon spawn তারপর ওই যে ওরা they've been talking about ওই যে Halloween scene এর মধ্যে, you remember they show all these fires and everything. Yep. So Nightmare হচ্ছে আরেকটা মার্ভেল ভিলেন যাকে নিয়ে অনেকে কথা বলতেছে. তো নাইটমেয়ার কে ভিলেন মনে হচ্ছে. কুইকসিলভার, ওয়ান্ডা সবাইকে নাইটমেয়ারে রাখার কথা বলেছিল. That's true. নূর নবী বলছে, if Monica's mysterious engineer friend is rededicated, what will your reaction, শাকিব ভাই? আমি পাগল হয়ে যাব. আমি এত জোরে চিৎকার চেঁচামেচি করবো যে উপর থেকে আবার ফোন দিবে, ভাই আসতে, just like it happened to Luke Skywalker game. I'll become really crazy, and I don't know. I don't know how to react. But how Vision's Mind Stone was still intact when he tried to reach. His Mind Stone was still intact. Yeah. There shouldn't be a Mind Stone, so nothing is making sense. Or a Mind Stone, as far as we know, it was destroyed. Yeah. It doesn't exist. So আসলে এখানে কি এটা কি ডেকোরেশন নাকি ওয়ান্ডা আবার রিক্রিয়েট করছে? How she's not that powerful. So lots of things we don't know. Sword Project Cataract is such a good name as it literally means blurred vision. Yeah. Project Cataract. The Yo Magic ad নিয়ে আমি তো কিছুই বুঝি নাই, and then I had to watch YouTube videos to find out. Alif, বলো না feed on your magic, so it means somebody is feeding on their magic. Wanda's magic is somebody's feeding on it. So God knows. And then but ওইখানে তুই অনেক দেখছিস, আরো অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে যে perhaps এই যে Yo Magicটা আছে, you have it all there, but you're still going to die. You'll have it, but it still won't help you. You'll still die. You'll still all die alone. It won't help you. So it's one of those curious ads. Yeah.
So there's another character, the Grim Reaper. There are lots of clues about Grim Reaper. So will there be any appearance of Grim Reaper? এটা তো রিসেন্ট এপিসোডে না, প্রথম এক এপিসোড কি দুই এপিসোডে একটু দেখাইছিল, একটা হিন্ট করছিল, পরে তো আর দেয়নি। হ্যাঁ। সো হাসিবুল হাসান আবার বলছে ইও ম্যাজিক অ্যাড দেখে মেফিস্টোকে মেইন ভিলেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন ওরে মার্ভেল বেসিক্যালি সবার মাথায় জটলা পাকাই দিছে আর কি, যে তোরা সবাই বসে থিওরি করতে থাক। Need Reed Richards as Monica's friend. Very cool way to introduce the fantasy web. I'm not sure. I don't know. I don't know how I want them to be introduced. I mean, because part of me still believes Farooq je Fantastic Four should originally be in the 60s and they should go into space in the 60s and come back now. Come back. You know, I would love that. So I don't know. I don't know how I'm going to feel about this. Eta to interesting. What if they bring Victor Von Doom as the engineer? This is very interesting. Yep, that's the cameo we're all talking about. DCU কি জেলে শেষ হচ্ছে? এটা আমরা যেটা আগে বলেছি, যদি Zack Snyder Justice League is an immense hit, and by that I mean Zack Snyder fans like us, আমরা যদি অসম্ভব পছন্দ করি ছবিটা, তাহলে I don't think this is the end of the DCEU. তাহলে I think it's going to continue. Most unique theory I've seen is Agnes is the daughter of Dr. Octopus from Into the Spider-Verse, where she was smashed into the multiverse. Maybe she landed here in the Hex. That's too wild for me to go into. What? Hats off to you and others that are editing the course. I have no clue. Want Chris Evans back. I'm sure Alif agrees with you. Yes, totally. I heard Zack had the plan of back-to-back 2 Justice League films, but as we know, it did not happen. Yeah, which is why we're getting a 4-hour film. All right. Monica's genes could always have been slightly different, as she was always in proximity with Carol Danvers. Radiation could work that way too, and their relationship seems shady now. Definitely. Which is why they don't want to talk about it. Yeah, absolutely. এটা ভালো বলছে সাগর সরকার. We need Wonder Woman 1984 Snyder cut. Oh my god. Allied, it is the worst joke of the century. Daredevil will come and say, Wanda, I too have lost my fish. এইটা ভালো। খুব বাজে হয়েছে। আচ্ছা। Oh God, you guys. Hasibul Hasan বলছে, I just want a cameo from Ghost Rider. He gets strong connection with Nightmare and Mephisto. Actually, interestingly, there was a rumor that Kraven the Hunter নামে একটা antagonist আছে in Spider-Man, and Keanu Reeves কে নাকি approach করা হয়েছিল যে Sony wants Keanu Reeves to play Kraven the Hunter, and he turned it down. So he would be an amazing Ghost Rider. He'd be an amazing Ghost Rider. It's high time for separate Marvel DC. I'm the only one asking for this. I think you want a separate show on Marvel DC or something. I guess. But nah, we don't have the time. We'd love to. Maybe we'll get some people to do a show about Marvel and DC on our channel. ওটা হলে definitely হবে, যেখানে মাঝে মধ্যে হয়তো will pop in or I'll pop in. So it's on our heads. It's in our heads. So we'll see. Cholo, let's go back to the regularly scheduled program. Alif, এরপরে কি? শাকিব ভাই, we already 1.5 ঘন্টা ধরে আমরা ডিসি আর মার্ভেল নিয়ে কথা বলছি। তাহলে আজকে এখানে শেষ করে দিই নাকি? হ্যাঁ, চলেন। Let's wrap up. আজকে let's wrap it up. Let's wrap up. Energy কম। But I will. I mean, I'm not going to put in the review today, but news around the world and the world around the news. Tom Hanks said Netflix news of the world. News of the world, right? News of the world. Shakib, if you're feeling tired and you just want to relax and watch a good movie, it's a good movie to watch, man. Okay, great. I'll watch it too. We'll talk about it next week then. Yeah. Great. Thank you everybody যারা আজকে আমাদের সাথে ছিলেন। যদিও আজকে আমার এনার্জি কম ছিল, because of you guys I feel much better, and let's hope the Snyder Cut movie is as good as we all hope and pray it is, and see you next week where we'll be back with more WandaVision, more movies, more adda, more news, more fun. Missed you, আমাদের regular Shanto Zaman. I hope you're okay. I hope you just missed the show because you're busy and nothing more sinister than that.
and we'll see you all of you next Sunday. Thank you and good night. Stay safe.